வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எம்எஸ் வேர்டில் எப்படி மெயில் மர்ஜிங் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ் வேர்டில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லெட்டர் வேணுமோ அந்த மாதிரி லெட்டர் நீங்கள் வந்து மீன்ஸ் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் ரெசிப்டில் போய் உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கம்பெனி நேமில் நான் ஸ்கூல் நேம் வந்து போடுறேன். அண்ட் அட்ரஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சிட்டி அண்ட் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க. ஸோ 1 முடிச்சிட்டேன். ஸோ எனக்கு இன்னொரு என்ட்ரி வேணும், அதனால் நியூ என்ட்ரி கொடுத்து செகண்ட் நேம் நான் டைப் பண்ணுறேன். செகண்டும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெந்த கண்டென்ட் வேணுமோ நீங்கள் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் நான் கம்பெனிக்கு ஸ்கூல் நேம் கொடுத்தேன், அதே மாதிரி ஸ்கூல் நேம், அட்ரஸ், அப்புறமேட் சிட்டி அண்ட் ஸ்டேட் நான் கொடுத்து ஓகே கொடுக்குறேன். சேவ் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபைல் நேம் நீங்கள் என்னவா சேவ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த கண்டென்ட் வேணுமோ நான் ஜஸ்ட் இப்போ லீவ் லெட்டர்னு சேவ் பண்ணுறேன். இப்போது இதில் இன்சர்ட் மர்ஜ் ஃபீல்டில் போய் நீங்கள் என்னென்ன டாபிக்லாம் எடுத்தீங்களோ அந்த டாபிக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் நேம், கம்பெனி நேம், அட்ரஸ், சிட்டி அண்ட் ஸ்டேட், ஸோ அதெல்லாம் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேங்க. இந்த கேப் மீன்ஸ் லெட்டர் ஒரு பேஜில் இருக்கணும், அதனால் உங்களுக்கு கீழே நெக்ஸ்ட் பேஜ் போணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அது வேப் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் அண்ட் மர்ஜில் போய் நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பண்ண மெயில் மர்ஜிங்க. ஆல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மெயில் மர்ஜிங் முடிச்சிட்டோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ.